Això condiciona molt la faceta econòmica de cara als canvis que s'han de fer aquesta temporada. Another question about the signing and the fact that 40 million euros rather was apparently the ceiling, and will that have an effect on other signings? And Josep Maria Bartomeu saying that in the next few weeks decisions will be made in that respect. Aquí. Hola Neymar, David Bernabéu de 4. Quisiera preguntarte si tienes claro que vienes al Barça sabiendo que el Barça tiene al mejor jugador del mundo, a Leo Messi, que él es la referencia, que el Barça casi juega. You know that Leo Messi, best player in the world, he's the center of the Barca team. Que vas a tener que desarrollar tu talento sabiendo que él es la referencia. Y si es verdad, como leímos aquí una vez, que le dijiste a tu padre que preferías jugar un partido con Leo Messi que 100 con Cristiano Ronaldo. Gracias. Was it true that your father once said that you'd rather play one game with Leo Messi than 100 with Cristiano Ronaldo? Yo creo que és més fàcil jugar és molt fàcil ser un jugador d'un tipus que és el millor del món. L'únic que s'ha de fer és tocar. Leo Messi, best player in the world. And I'm just here to help him. I'm here to help him. That's all there is to it. And he's been the best player in the world for some time now. Sempre volia seguir amb el Messi perquè segueixi fent el que ha fet fins ara i donar alegries perquè I want to play with him because of everything that he's done so far in his career. Doncs el que vull és ajudar-lo fent màgia amb la pilota i poder-lo veure des de prop. I'm looking forward to playing alongside him. To help him is the most important thing. Senyor Josep Maria Bartomeu, li volia preguntar si la intromissió del Real Madrid ha encarit el cost de l'operació i que com s'explica que el president... that Real Madrid were involved in negotiations, did that increase the cost of the player? Jo exactament no sé què li sortia a ell, ell si ho ha dit, doncs segurament li hauria sortit 150. I don't know what happened at Real Madrid, but the intervention of other clubs meant that the ceiling that we mentioned last season of 40 million euros had to be increased. But we're not concerned about that at all. We're delighted to have him here. As Andoni Zubizarreta said, we've got a real player here, and we're very satisfied that he decided to come here. Arrel d'això, potser ara he recordat una pregunta que hem fet abans, que no he oblidat, que els amistosos, que ho preguntaven els amistosos. A question about the friendlies, I didn't answer that before. És que jugarem dos amistosos. There will be two friendlies with Santos, one in Santos, the other at Camp Nou, and each club. Ni el Barça paga res, ni el Santos paga res. O cada club recapti en el seu estadi, doncs s'ho queda el club. Each, the home team will take the money. If there's a big crowd at Santos, they'll take more money. So it's independent. Jamil Chá, del diario Estado de São Paulo, en Brasil. Una pregunta al vicepresidente. Se habló mucho de 3 jugadores jóvenes que podían ser opciones de Santos, de Barcelona en Santos. ¿Esto está en el contrato? Y si sí, ¿cuánto se valora, por ejemplo, estos 3 jugadores? There's a question about 3 young players coming to Barca. When do you think these 3 players might come to the club? Vostè ha parlat, Neymar ha parlat moltíssim que en Messi ha de seguir sent el millor del món, però l'any que ve és el Mundial del Brasil i hem de guanyar, estimat amic. Llavors, com pot veure la selecció brasilera... You say that Messi is the best player in the world, but looking forward to next season's World Cup. What do you think might happen? A ver, nosotros con el Santos, y no tiene nada que ver con esta operación, with Santos, nothing to do with this operation, with these negotiations. We know that Santos have many great players, great young players. This has got nothing to do with the Neymar signing. We are collaborating, we're talking about other players,
tener siempre primeras opciones en el caso de que algún jugador sea interesante. We will have the first option when players become available. There are no particular players involved, but they've got a great squad at Santos. And in the future, it's very possible that a player in the future from Santos might end up coming to Barcelona. Antes de responder a sua pergunta, per respondre a la seva pregunta, Another question. el tema que havíem dit abans d'en Cristiano Ronaldo. A question about Cristiano Ronaldo. És un gran jugador. Cristiano Ronaldo is a great player, one of the best players in the world. I respect him. As I said before, he is one of my idols. Em serveixen també de reflex. Per contestar la segona pregunta, ajuda al Messi perquè segueix sent el millor del món, no té absolutament res a veure de no voler guanyar el Mundial. The fact that Messi is the best player in the world has nothing to do with the fact that he hasn't won the World Cup. És el que més desitgem, guanyar. For Brazilians, it's what we most want. We most want to win the World Cup. Una identitat, ara per ara, i això ho vam demostrar al partit En el d'ahir. juego de ayer, en el cual la Un selección partit en ha el hecho que un primer la selecció a la primera part va estar muy fantàstica bueno. i el que volem és Estamos millorar siempre cada vegada mejorando. més. What we want to do is to improve Cada vegada more and més more podrem Si millorar. entrenamos más, vamos mejorando. the Brazil national team. I això és Es eso el lo que que busquem. queremos. That's what we're looking to do. I és el que s'ha dit abans. tenho certeza que Yo tengo la seguridad Tots els jugadors, As I say, sobretot, all the players, el que desitgem és el Mundial i tota la what we all want is to win the World Cup, all Brazilian players. Cecilia Guardati de la agencia Telan de Argentina. Primeiro, oi, tudo bem? Eu sei que você Jo sé que estava aprendendo vostè espanhol estava aprenent con su castellà compañero Now argentino. that you're learning Castellano, you're learning Spanish. Entrenarse mejor con Messi. i això era per tenir una millor sintonia amb Messi. And it is to have a better understanding with Messi Argentina-Brasil and the rivalry between i s'aparcarà Argentina and Brazil. What about that? eu tinha três Bé, Yo tenía jo tres tenia tres compañeros companys argentins al argentinos en el Santos. I had three Argentinian teammates at Santos, and I learned a little Spanish catalán. and a very little Catalan. Estic molt millor en català que en castellà. I'm better in Catalan than in Castellano, than in Spanish. Intentaré a veure si puc accelerar el meu aprenentatge But I'll see if I can speed up i, my learning of Spanish. com sabem, Copa del és una cosa molt Mundo es siempre desitjada, ja ho he dit importante. sempre. Everyone knows that the World Cup is something that everybody wants to win. Moltíssimes ganes de guanyar aquest Mundial. Tinc aquest I somni. really want to win the World Cup, No solo jo, and not just me. Todos mis compañeros All Brazilian players, all my teammates deseando want to tener este win título. the World Cup. Alfredo Martínez, Onda Cero. La historia de Brasil y el Barcelona ha estado muy unida con grandes nombres que han dejado mucha Brazil, huella, como Barcelona, Ronaldo, they've got Ronaldinho, history. Rivaldo, Romario. Quizás es Romario, uno de los objetivos, Ronaldo, uno de los referentes, estar a la altura de ellos Rivaldo, y con un contrato tan largo como el que has firmado, que haya una era etcétera. Neymar en el Fútbol Club Barcelona. And you're the next one in line. esses brasileiros, Aquests brasilers, Those Brazilian players you mentioned are cada deles bé, star players, great players, idols. no es poden comparar. eu cheguei no I'm not going to compare myself to any of them. I've come to Barcelona to help the team. A mis nuevos I've come to help the players. quiero hacer. El que Quiero ser feliz, és ser feliç, ganar títulos, guanyar y si Dios títols quiere i I también want us to be happy, I want to win titles, el meu nom a la història del Barça. I want to score goals and leave my name in the history of the espera club. mucho de ti, por lo que ha visto hacer en el Santos y con la selección de Brasil. The Barca fans are expecting a great deal of you for what they've seen Entonces, en esta primera at Santos temporada, and 2013-2014, ¿pides playing for Brazil. paciencia o crees que ya vas a poder dar espectáculo, vas a poder maravillar a la afición? Are you asking for patience next season, or do you think that you can vou jogar do meu great things from the start? Jugaré el meu yo futbol. voy a jugar mi fútbol. I'll help with my football, and I'll try to adapt as soon as I can, as I was saying earlier, Per poder jugar el meu futbol tranquil·lament, so that I can play my football nice and relaxed. que tot sortirà bé. I'm convinced that everything will work out well, Muchas alegrías ya desde el inicio. and I'm sure there'll be a lot of joy from the start. Fernando Melo, Fran,
Franco de la Folla de Sao Paulo, moltes persones han dit que necessitava venir a Europa per preparar-se millor, per poder jugar a les... A lot of people say that South American players, Brazilian players, need to play in Europe to adapt, take time to adapt. Sobresortir, com ho feia el Santos. Vostè creu que té raó? Estarà més preparat? Do you think that you're prepared for European football? Yo siempre he dicho que en el momento cierto, I always say to journalists, it's a perfect time to come here. No ha estat per cap mena d'opinió de cap periodista, de l'afició... I'm not going to change my opinion because of anything that anybody said, journalists, fans. I decided that this was the right time. Yo creo que como partly it was talking to my father, my family, but it was a decision to make us happy. y ayudar a los compañeros del Barça y de la selección. Molt bones tardes. Abans de tot, benvingut a Barcelona i espero que vostè pugui demostrar tot el seu talent, el talent que ja... Welcome to Barcelona, and I hope that you're able to show the same form here that you showed for Santos and Brazil. What do you think that you can contribute to Barcelona? How do you think that you'll be able to help the team, and how do you think it will help your career personally? I hope to help Barca on and off the pitch. I'm changing country, but I'm going to be playing with great players. It's a great opportunity to learn, because in life you learn every day, irrespective of your age. And I'm convinced I'll be able to learn a lot here. Aquí darrere, Miquel Agut de la TDP.cat, bona tarda, benvingut. El primer que et vull demanar és que abans has comentat que et vas decidir pel Barça pel cor. M'agradaria saber des de quan hi ha aquesta història d'amor amb el Barça. You said that it was your heart that brought you here. So when did this love for Barca come? Was it with the World Cup Championship? Si aquests 17 milions d'euros que ha dit que no els importa pagar, tenint en compte que sempre s'ha intentat fer tan prim econòmicament en les operacions, es deu a que és un fitxatge que potser se senten... And a question about the finances of the operation as well. First of all, question for Neymar. Sempre he admirado el Barcelona. I've always admired Barca from when I was young, because many great players have played for Barca, Brazilians and not Brazilians. I've always followed Barca. And I played against Barcelona. I've always admired the club and had the desire to come here from when I was young. And thank God, here I am in living the dream. Marcelo Bahia do Sport TV, aqui no fundo. Marcelo Bahia de Sport TV. Pot donar resposta. Abans preguntava això dels 17. A question about the 70 million euros above the ceiling we set també és cert que hi ha un component que estem avançant un any, el fitxatge d'un jugador. Bé, doncs, aquí hi ha un extra cost per entrar a altres clubs, pot haver un extra cost pel fet de portar-lo un any abans. There's an extra cost involved. Una temporada doncs, que podem gaudir d'ella. And that might have something that we might enjoy next season. Si parlaves, Miquel, això és un fitxatge d'un equip, hem fet un equip, i com deia abans jo, aquí hi ha una feina molt gran feta tant per executius del club. As I said, it was an operation in which many people were involved.
and a great team of people were involved in bringing it to a conclusion. Marcelo Barreto do Sport TV, você tem se preparado do Sport TV, você se ha Vostè està preparado aprenent fins i muy tot bien. català, s'ha preparat de jugar Ya de ha empezado a maneres diferents a prepararse Barcelona. para las diferencias. Quines seran les diferències que es trobarà aquí entre el futbol espanyol i el futbol brasiler? What do you think the differences are between Spanish football and Brazilian football? Podrà trobar-se aquí. Com es prepararà? Mira, doncs, ni tan sols m'he parat a para pensar-ho. pensar en ello, I haven't really thought about it. Les coses canvien. Of course, things change. Una selección. Però Ya estamos aprendiendo. ja he estat aprenent, But perquè és diferent, sens dubte. I'm here to learn. It's different, of course. Els marcatges i espero evolucionar molt aquí, tal com Man markings will be different, but I hope to improve here. sempre s'aprèn independentment You always learn, irrespective of the age you are. i espero també ser I feliç, hope to learn, and I hope to be happy here, unes grans alegries and I hope to bring joy to the fans Los seguidores del Barça. and to my family as well. Bona tarda, bona nit. Moisés Gerents del diari AS. Una pregunta pel senyor Bartomeu i una per Neymar. La primera, al senyor Bartomeu, preguntar que l'empresa DIS, que té el 40% dels drets del jugador, diu que encara no ha cobrat res o que s'especula que no ha cobrat res. Si hi ha una denúncia, el Barça es farà càrrec de les costes del judici, una, i la segona, aquest 40%, d'on sortiria? Del que ha d'abonar el Barça al Santos o al Santos? A question about the signing again, 40% to a particular business in the 4 entities involved. I això és una quantitat a repartir entre les 4 empreses, de la qual DIS està aquí dintre. This amount will be divided between the four bodies involved. Dintre aquest paquet de 4, el 50 està dintre. No hi haurà cap altra cosa, perquè evidentment aquí hi ha un acord de les 4 parts. Per això no... It's an agreement between the 4 bodies. This is Neymar, done buenas tardes. and ¿Llegaste dusted. a pasar revisión con el Real Madrid? ¿Revisión médica con el Real Madrid? Did you have a medical with Real Madrid? Question for Neymar. Não. No. 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 No he vaig llegado a arribar hacerlo. a fer la revisió mèdica. No. No medical with Real Madrid. Hola Neymar, buenas tardes, Rafa Riverso por Tutto Sport. Quería preguntarte, ya está claro que tú puedes jugar en todas las posiciones del ataque. Is it true that you can play across the attacking line here at Barca rather? And where would you most like to play? El director deportivo, solo si podríamos definir este fichaje de Neymar como un fichaje galáctico. Is this a galactic signing? Question for Josep Maria Bartomeu. Mira, la posició, la posició, doncs bé, no m'agrada escollir. I don't want to choose one position or another. What I like to do is to play. Yo estoy ahí para ayudar. I'm here to play football. Que sea de portero, yo también, no me Even importaría. in goal. En el lugar de su bizarreta. Yo creo que el fútbol, como la vida, tiene sus tiempos y sus momentos. I think in life and football there are times and moments. Me parece que la definición que traía o el adjetivo que traía es de un tiempo I pasado. think that the adjective that you used is for another time. Un gran jugador, lo he definido antes, un jugador que tiene un estilo que As nosotros I entendemos said que before, encaja perfectamente Neymar con is a nuestro great estilo, player. es un jugador que nos He's a aportará player más soluciones al juego, es un jugador que se will be integrará bien good en el for juego. us. He can provide solutions eso for us. Todo eso That's seguro. for sure. Pero las otras definiciones creo But que so the corresponden definitions, a otros tiempos. well, they're for other times. Hola, buenas tardes. Andrea De Pauli, Corriere dello Sport Italia. Se ha hablado mucho de tu adaptación técnica. A lot Eres un has chico been talked about muy your joven y quería saber technical si estás preocupado por tu adaptation. adaptación al estilo de vida. Tienes también a un You're hijo young. pequeño I que adoras en Brasil y tener un concerned océano about por el the medio. change in Si puede life. ser un You've got problema para ti, ¿cómo te a estás young child organizando? in Brazil. How is it all organized? Saudade. A saudade. Evidentment, la saudade sempre estarà allí. Ganes. I think that Sens dubte. there'll be I'll have nostalgia for Brazil, El més ràpidament possible. but I want to adapt here as fast as quickly as I can. I això crec que no interferirà en res al fet de tenir el meu fill lluny. I don't think that my football will be affected by the fact that my son is far away. Tindré sempre nostàlgia de tothom, de la meva
I'll feel nostalgic, I feel longing for everybody, my family, my son. But I'm happy to be here at a new stage in my life. Fa uns mesos et vam sancionar durant un partit amb una targeta vermella i una reacció a unes provocacions, a uns comentaris racistes. You got a red card a few months ago. Are you ready for the fact that, unfortunately, in European football,